בוקר טוב. We're up to Pele Yoetz קוף נ"א. בפרט מעניין הכבוד המדומה. צריך להתחזק מאוד שאם זכה לכבוד לא יהנה ממנו כלל. שהרי כתב בספר החסידים שכל מה שאדם נהנה מן הכבוד שמכבדים אותו בעולם הזה, מנקי לו מזכויותיו ומשכר העולם הבא. You hear this? למה לא כיבדו אותי? People who run after כבוד, you should know it's on the account of עולם הבא. A person has to get a certain amount of kavod. You choose where, here or there. הוא כותב פה כבוד מדומה. יש כבוד, there is honor, ויש honor. יש כבוד מדומה, illusions. הכבוד המדומה. יש אנשים that they like, people respect them, they feel proud, אבל באמת זה לא כבוד, זה אינטרס. You need his money, and you give him the כבוד. The minute the account is closed, nobody sees him, nobody knows who's the guy. אתה לא כיבדת אותו, זה היה אינטרס. That's called כבוד מדומה. זה illusion, זה דמיון. שלמה המלך says, אוהבי עשיר רבים. Rich people have a lot of friends. הרבה חברים. Each one from a different pocket. זה כבוד מדומה, כי זה אינטרס. I give him to get something. יש כבוד אמיתי, על הכבוד האמיתי is not talking about over here. יש לך הלכה, צריך לכבד הורים, צריך לכבד חכמים, צריך לכבד זקנים, גם העשירים צריך לכבד. יש הלכה צריך לכבד. אבל יש כבוד מדומה, illusion, אתה, הוא לא אמר לי שלום, והוא גם כאילו אומר לי ברכה בחופה, יש כאילו אנשים אוהבים ברכות בחופה. מה אתה אוהב? תגיד, בוא נפרע גפן. אוקיי, לך לבית, open a bottle of wine, בוא נפרע גפן. מה אתה כזה כל כך? אתה get offended. זה גם כן חלק מכבוד מדומה. What do you like about that you're going up? עושה ברכה, כאילו, מה זה אמור לתת? אוהבים. אומר הרב, שתדע לך, that אם אתה running after the כבוד בעולם הזה, it's going to go out from your account ששייך לך לעולם הבא. So you choose מה אתה רוצה לעשות. הלאה. הנה כי כן לא מבעיה שאין ראוי לדוף בחר הכבוד, שראעתו רבה. כדתנן שהכבוד מוציא את האדם מן העולם. People that look for כבוד, it's a sickness. זה מחלה. יש אנשים שיש להם mental issues, you should know, יש גם כן בעיה נפשית, שזה כבוד. אנשים, these people, just, they want people to look at them. They're going to talk, they're going to say stupid things, wrong crowd. It's a sense of attention. מה קרה לקורח? שקע באדמה. הוציא אותו מן העולם. אנשים מחפשים כבוד. מה זה ייתן לך? What exactly it's going to give you? כלום. And once again, אני אומר כבוד
שאין לו תכלית. כבוד שיש לו תכלית, זה different story. יש לך כבוד שאתה יכול לעשות, you get power, so you can help other people. יש לך כבוד של תורה, so you can teach people. אתה מבין אותי? אז זה טוב. אבל אם יש לך כבוד שאין לזה שום תכלית, it's meaningful. אבל יש לך כבוד, אתה יודע, ומוישה עליו השלום, ומוישה פיינשטיין עליו השלום, because he was involved with the ציבור, it took away a lot of hours of his life. אתה שומע או לא שומע? לקח לו הרבה שעות מהחיים שלו. He had to be involved in meetings באגודת ישראל, and to hear people's problems and to make decisions. He was involved with the public life. היה לו תפקיד או שהיה... וזה לא שהוא רצה את זה, זה קרה ככה. מי שיודע, תלמידי חכמים בכזה גודל, כבוד לא מדבר אליהם. They don't mean anything to them, it's just a waste of time. But he said once, if I'm in that position, and yet the connection to help Am Yisrael and אנשים נזקקים, he said, I think it's worth it. שמעתם? So הוא לא רצה ולא ברח מזה. הוא אמר, I'm in a place that he had connections, so he used his connections to help other people. אבל סתם כבוד, זה לא עניין אותו בכלל. זה ביטול תורה בכלל. אתם מבינים? נמשיך הלאה. Is it bad to want kavod to a certain amount where people wouldn't treat you like garbage? Like, oh, you're mixing two things. זה זו. אני אסביר לך דבר יפה. שאלת שאלה יפה. יש, I don't get honor, ויש מזלזלים. Two separate things. אתן לך דוגמה. לא קיבלתי עלייה. בדגל מהעלייה. So, מה אתה מרגיש? לא כיבדו אותי. אוקיי. לא כיבדו אותי, זה עדיין לא אומר שזלזלו בך. לא כיבדו, that doesn't mean שזלזלו. Should I walk out from that shul? no. לא, זה נקרא איש חכם. אבל יש אדם שמזלזל, לזה אני לא מוכן. מה הראיה? לא אני אומר את זה, המהר"ל אומר את זה, בפרשת יתרו. בוא נפתח לפרשת יתרו. מה זה לזלזל? איך יכולים לזלזל פה? אמרת לא תנו לו עלייה, זה לא גדול. איך הם יכולים לזלזל? מה לזלזל מישהו, אין לו עלייה אף פעם. אני מזלזל פה. לא הבנתי, אני שואל פה. אני מזלזל לימוש. 205. פסוק ו' בכבוד תקרא. אתה רואה? לא אומרים סתם. כל מה שאדם אומר, צריך שיהיה לו בסיס בתורה. כל התורה is going to guide you. תקרא פסוק ו', ויאמר אל משה, אני חותנך, יתרו, בא אליך ואשתך ושני בניה עמה. So Yitro is going to come to Moshe. To the midbar. ומה כתוב? He tells him, אני חותנך יתרו בא אליך. I am your father-in-law. I'm coming to you. ואשתך, and your wife, ושני בניה עמה. And also the two children with her. So who is coming? Yitro, Moshe's wife, which is Yitro's daughter, and also the two kids. ככה כתוב. מה רוצה יתרו? What is he telling to Moshe? I'm coming to you, and your wife, and your kids. תראו מה אומר רש"י.
אומר רש"י, ויאמר אני חותנך יתרו. תקרא את רש"י. אם אין אתה יוצא בגיני, צא בגין אשתך. ואם אין אתה יוצא בגין אשתך, צא בגין שני בניה. יתרו אומר למשה, listen, I'm coming to you. I'm coming to you. So I want you to come and greet me. And if you do not want to wish to greet me, so then come out because of your wife. And if you don't want to come out because of your wife, so come because of your two children. ככה אמר לו, לא אמר לו. יפה מאוד. שואל המהר"ל, what exactly Torah wants to tell משה? מה אתה רוצה בדיוק? אומר המהר"ל, דבר גדול מאוד. אומר יתרו למשה, תקשיב טוב. אני בא אליך all the way from my house to the midbar to meet you. Now he's telling him, the minimum that I want you is to come out to say hello to me. If not for me, for your wife, if not for your wife, for your kids. But for me to come out, to come all the way there, and not to say hello, אני לא מוכן לזלזול הזה. זה כבר זלזול. כבוד לא חיפשתי, אבל אל תזלזל בי. הבנת מה אומר פה המהר"ל? דבר עצום בחיים. יש לפעמים. What are you talking about? It's not the same thing, but it's No. I said something and I read. No, at least you could do it. יאללה, הנה, ברוך השם, אהבו אותו, הנה, גם שואל לו מה ישיר. You want to listen over there? ברוך השם. I want you to pay attention to what I said. There is שב ואל תעשה, meaning doing nothing, ויש קום ועשה, do something. When people want a kavod, they want people to do something. זה נקרא בקום ועשה. ויש שלא נותנים לי כבוד, which means they don't give me the honor that I want. That's one thing. אבל יש דבר by your actions, you're putting me down. אז יש לזלזל, ויש לא לתת כבוד. It's huge difference. So, in בחוכמת חיים, לא נתנו לי כבוד, לא קרה כלום. אבל אני לא אתן שיזלזלו בי. I would say it's still on the same scale. אז לא הבנתם אותי. לא הבנתי. לא הבנתם. אני אסביר את זה עוד הפעם. אני אסביר עוד הפעם. הבנתי, I'm just saying that kavod is just over here. אני אסביר לך. that's what I said. It's a fine line. Fine line. It's a good line to learn. It's about that good taste of feeling, no, Rabbi? You ask, you answer. אתה ברוך השם, הכל. תקשיב טוב if you want to listen. Many problems that has to do with families and in-laws and daughter-in-law and mother-in-law and brother-in-law and כל לא. אחד מהבעיות is people get offended. Now, if you look inside, you zoom in and you check what happened, many times it's between a very fine line between not getting kavod or being pushed down. So I want you to learn today from the Pele Yoetz. People, if the law, brother-in-law, sister-in-law, mother-in-law, father, mother, sisters, brothers, kol zeh, if it comes to the point that I did not get kavod, walk away. Stop making issues. That's not even, it doesn't start. People like to make big issue because they did not get kavod.
That's stupidity. And let's walk away from this nonsense. When can you stand up for your rights? Is when they put you down. כשמזלזלים, then you have all the rights to get up and say whatever you want. Obviously, בחוכמה. אבל בגלל שלא כיבדו, that's not a reason to fight. Because שלא כיבדו, that's not a reason to not to walk and to do what to do. הבנתם? Like a bully. זהו. You said it's a very fine line. How can a person differentiate when they put him down או they מזלזלים בו? תסתכל מה הסיפור. כל דבר לגופו של עניין. אבל כל אחד הדברים in different ways. זה כי אין חוכמת חיים. כשיש חוכמת חיים, so you take the motion, you put it aside, ואתה... I made a party. They didn't come. I expected somebody not to come. Not to come? No, to come. Okay. To come. Now, Yeah. if he didn't come, Yeah. is he mezalbel bi or he's not giving me kavod? I want to know where the line find him. Why did you invite him? I want to know. Why did you Because invite him? for him to come. Why? Because I wanted to come. Why do you want him to come? Why? He's a friend. Wait up. He's your friend. I thought he was a friend. I expected him to come. I asked you why and you did not give me any answer. Make a party about it because we don't want people to come. אני שואל שאלה. Why do you want him to come? Because I want them. Your friend. Because can you let him talk? No, I'm trying to. Where we put the line? Where I asked you a question and you did not answer my question. I'm gonna ask you again. Why did you invite him? Why? שאלתי שאלה ואתה לא עונה. למה why did you רפי? שאלתי לך שאלה. Why did you invite him? You have an answer to the question? Because I wanted to come. Why do you want him to come? You did it to yourself. Because I want people in the party. Okay, that's what. Why do you want him specifically to come to your party? אתה לא עונה על השאלה. Why? I know that's why I wanted to come. Because I made a party and I want the party to be with the people. That's what I want. I want to have people with them. תקשיב טוב מה אתה מדבר. I invited people, so I want people to come to my Party. and when people come But it's to not you, everybody. Sorry, everybody. I have to be quiet. when you invite people to your party, what happens in your heart? Feels good. Like, אני שואל שאלה, אם אתה לא תענה, נמשיך הלאה. תענה על השאלה. One more time. When you said that you invited people because you want them to come. yes. And when they come to your party, what do you I feel? feel good. What do you feel? Why do you feel good? I Why? feel because they, I guess they respected me. Oh, that's the key. So you want your friend to come, so because you're gonna feel honored. He came, and this rabbi came, and that. So that's not good. And אמרתי not good, you could do whatever you want, but you have no reason to be upset. Because אתה ביקשת שיבוא, בכדי שתרגיש כבוד. I feel something. אני מרגיש שבאו, סמכו אותי. It makes me happy when I see that I invited people and they come. So now the party doesn't look empty, it looks full. It makes me look good. Let me finish. So it makes me feel good. Yeah. And if you're talking about the feelings, why do you feel good? Because if I invited you and you respond to my invitation, it means I'm something in your eyes. But if I send you an invitation and you didn't show up, it didn't come, אתה מרגיש כאילו לא כיבד אותך. עצור. בגלל שהוא לא כיבד, that's not a reason to be upset or to get offended. כי at the end of the day, זה מילה שנקראת כבוד. הוא לא זלזל בך, רק הוא לא כיבד אותך. הבנת את ההבדל? לזלזל יפרוש, he comes there and he bashes you. Not to come, זה לא נקרא זלזול, זה נקרא לא לכבד. That's on a friendship level.
אבל יש משהו קצת הרבה יותר גדול. כשאנחנו מדברים על דברים, למשל, שאני עזרתי לו ואני נתתי ואני עשיתי, ואת המינימום של הכרת הטוב הוא לא מחזיר, יש בזה זלזול. מדין הכרת הטוב ולא כבוד. הכרת הטוב, לא כבוד. יש הבדל גדול בין הכרת הטוב לבין כבוד. הבדל עצום. מישהו סיפר לי that he had his niece, a very big businessman, you know, he's very wealthy, and he got his niece a great job. סידר לה עבודה, סידר לה nice income. והוא מספר לי, after I think 2 or 3 years, Baruch Hashem, she's doing great. אם אני הבנתי נכון, later she got married, Baruch Hashem, but because of him bringing her to, you know, to a good job, Hatna, I think she has a kid or 2, I'm not sure. הגיע ראש השנה, she texted him, hi uncle, שנה טובה, זהו. מה אתה אומר? Depend on him. If the text works for him, or he needs a phone call, or he needs something more. What do you think? What do you think? I'm asking Rafi, please don't interrupt. Huh? Pick up a phone and call him or visit. So does he have the rights to be upset? No. Yes. You're right. No. Why? Because if he got her a job, yeah, she needs to have a minimum of respect. Yeah. והכרת הטוב, nothing to do with an uncle. So she's a rabbi. She's a labo. Huh? אתה אומר, he's a labo. הוא ירגיש בזה זלזול. ב-he's a labo או לא? ודאי. זה נכון, הוא צודק. I'm getting you, I got you a job, I got you an income and everything. ראש השנה, you texting me, שנה טובה? איפה טיפת, לא כבוד, הכרת הטוב. לא כבוד, הכרת הטוב. טיפת gratitude, you should have picked up a phone and wish him שנה טובה. זה לא כבוד. That's minimum דרך ארץ. זה לא שייך לכבוד. זה שייך להכרת הטוב. So by not doing that, זה נקרא זלזול. יש הבדל עצום. Why do you invite? You invite because there is a sense of הכרת הטוב or כבוד. If it's a כבוד, which is what most people do here, so it's a kavod, it's shifoni, spend a lot of money on parties, it's like a shifoni, so don't get upset if people don't show up, because it's a kavod, al kavod, they have no reason to be upset. אבל if יש עניין של הכרת הטוב שעשית למישהו טובה, ועזרת לו ואתה מזמין אותו והוא doesn't show up, זה נקרא חוסר הכרת הטוב, ויש לך סיבה לכעוס. לא לכעוס, להרגיש קצת כואב, וזה ב-level A של חוכמת חיים. Now, מי שיש לו חוכמת חיים, גם זה לא צריך להזיז לו. גם הכרת לא צריך להזיז. למה? כי 95% של אנשים בעולם get zero הכרת הטוב anyway. From experience, אני אומר לך את זה. From experience, אני אומר את זה. From experience, אני אומר, that you can do and do and do and do and do and do, וכשאתה מגיע הפוך, אנשים שוכחים, או לא רוצים לזכור, או both. עכשיו, if you're grown up, ואתה ממשיך הלאה, זה החיים, אין טעם to get upset and to get angry, כי הבריאות שלי, my health, is better from him coming to my party or not. לא שווה הבריאות שלי, my health, for this guy to show up or not to show up. אבל זה דרגה שאדם צריך לחשוב על החיים in a higher level. לא כולם שמה. אם אתה הולך לבן אדם, הזמין אותך 3-4 פעמים, הלכת אליו, קיבלת אותו, ובאת לך והוא לא בא אליך, אז זה חוסר הכרת הטוב? תראה, אני לא יכול להגיד לך מה הסיפור, יכול להיות הוא לא הרגיש טוב, יכול להיות שהוא was away, I don't know what's the case, so אתה יכול to give it the benefit of the doubt, אבל אתה גם כן יכול לכעוס,
You choose. If it was me, הבריאות שלי, my health is better, more important than him coming or not to come, יבוא, לא יבוא הפסד שלו, אני לא הולך לאכול את הלב שלי ולכעוס בשביל מה. Anyway, החיים short, let me enjoy whatever I can, the rest, leave it up to other people. יש כאלה אנשים רוצים לכעוס וget offended ולא לדבר בראש השנה, זה כיתה ג' באמת. אני כבר הגעתי לכיתה ח'. הבנת? לא, עזוב, הייסקול זה, אם הייתי בהייסקול לא הייתי מדבר איתך עכשיו, כן. מה? If you go to someone's wedding, כן. they don't come to yours, that's not הכרת הטוב? Well, אני אגיד לך הלכה שאמרתי לכם את זה ואני כמה פעמים. יש הלכה שאמרתי לכם כמה פעמים. שאלה, if חתן וכלה מקבלים מתנות, they have to give מעשר, or if somebody has a baby boy or baby girl, they get gift. שאלת? לא, בסדר. אתה רוצה שאני אסיים? כן, כן. לא, אם אתה לא רוצה, אני לא. לא, לא, כן. alright. אז תקשיב טוב. You invite people, ברית, פדיון, בר מצווה, שבע ברכות, וכולי וכולי. Do you have to give מעשר from the money? אומר הרב לא. Why? כי זה חוב, it's a bill. זה לא מתנה, זה bill. Now he gives you, you're going to have to pay back. If you're not giving back, so you owe him money. זה bill. On the same concept צריך לדעת, כשמישהו בא אליך לחתונה של הברכות, שמחה, it's a bill that you're going to have to pay back as respect. If it works one way, אז אתה, you're very cheap. אתה אדם מזולזל, זה בטוח. לא. אני עניתי לך, ואתה לא הקשבת לי. הקשבתי. מה אני אמרתי אם ככה? It's the same thing. The money I'm not talking about. Forget the money. The money I understand. That we talked about. The fact that you don't go to somebody comes to you and you don't go to him, is that from הכרת הטוב? בוודאי. Or it's a lack of כבוד? זה לא נכון, מה פתאום? בא אדם לכבד אותי, אני צריך לכבד אותו גם. זה הכרת הטוב? בוודאי, בוודאי. עכשיו, חוץ מעניין של הכרת הטוב, aren't you happy for him? איפה מצווה של ואהבת לרעך כמוך? אדם אומר, שמע, אני צריך ללכת כואבל, להצטענייס, אם זה הפוך או לא יבוא. תגיד, ככה אנחנו חיים? יגרום, כי יש לך מצווה של לנחם אבל, יש לך מצווה של ואהבת לרעך כמוך. גם אם זה בהפוך, it's not gonna happen. זה דרגה. גם אם הפוך, it's not gonna happen. אבל זה נכון, ההתנהגות הזאת, that's the right thing to, that's the right thing to do. I told you already a story already with the rabbi, Rabbi Shalom, that I was once, I drove the rabbi to a wedding in Bnei Brak. As I parked the car, there was a lot of people around the car trying to get to the door to get a bracha from the rabbi. So I parked the car and I see a father, the little son, is pushing people to get close to the rabbi so he should give bracha to the son. Now, אני מכיר את הדברים האלו, אבל it was too pushy. Too pushy and also too fishy. So, אני מסתכל על מה זה? אומר לי, זה סיפור. מה קרה פה? מה ההתנהגות הזאת? Why is he pushing? So he was telling me, this person, he used to go, so he was against him, משהו. Later on, this guy needed a job. Politics. Okay. העולם הוא גלגל, and this guy needed a job. And the one who could have get him this job was the rabbi. So he came to the rabbi. The rabbi got him a great job. What was the job? To be Rosh HaShohatim.
ראש השוחטים זה 10,000, אני לא יודע מה היום, אני אומר לך 20 years ago, no יותר, was 10,000 בחודש. זה כסף על הכיפאק. שקלים? אני חושב, זה יכול להיות, אני חושב שקלים. 10 years ago? יותר, 20 משהו שנה, 10,000 בחודש. 10,000, that's when it happened, the story, but he got him a job a years before. So I'm talking already, it's already, it's going back, I assume 30 years ago, about 30 years ago, about getting a job of 10,000 a month. Habib is a kesef tov. Now it doesn't stay 10,000. With the time, they're all 15 and 18 and 20. Fine. So the rabbi get him a job. ואז אני מסתכל על הרב, אני אומר הרב, הוא עשה ככה, הוא עשה לך צרות, הנה got him a job. אומר לי, אם אדם לא בא לעולם לשבור את המידות שלו, בשביל מה אתה חי? The rabbi felt great. He got this challenge so he could work on himself. תראה מה אתה הרב אומר לי? ואז הוא אמר לי משפט. אומר לי, so that's story number one. Fine. So I learned from him that if somebody did something to you and he needs your help, don't stab him. Hashem gives you a challenge to become a big person. Go help him. That's story number one. Story number two, he went to get tested so he could become a big rabbi. And later on, if you have the right degree, you can become a judge, dayan, וזה כסף, לא יודע מה, 20,000, 35,000 בחודש. It's more than that. You can be a local rabbi. יש רב שכונה, רב עיר, יש לך להיות דיין. Dayan, you get power from the government, and you get paid for the government. It's like you're a judge. Okay? So this guy, this rabbi, the rabbi got him a job, a great position to become a judge in one of the big rabbinicals courts in Israel, the Rabbanut. Okay. Happens to be that I knew about the story. Fine? יום אחד, הרב, יש לו חתונה ברחובות. אני נוסע עם הרב, ובאותו חתונה, in that wedding, this rabbi was there. Usually, if you would go and say hi to the rabbi. ואני רואה שהוא as if מתעלם מהרב. זה מתעלם, as if it isn't, as if it didn't, doesn't exist. מה זה exist, אתה מגזים. זה נקרא מחק. זה מתעלם, כאילו לא ראה, מתעלמת מהם. I am very upset. תגיד לי, אני לא מבין את זה. איפה טיפה דרך ארץ? So you needed someone to sign for you to speak on your behalf to get you this job. He did it for you. Wouldn't you come say hello? בן אדם? אני כל כך כעסתי. הלכתי אליו, תגיד לי, איזה מין התנהגות? אמר לי רבי יונסן, האדם סופר, when he used to do chesed to people, after he would finish, he would give 2 little rocks. And when they ask him, Hacham, what is this 2 rocks for? What is this? From experience, when you do somebody something good, you'll get a rock on you. So I'm asking you, when time is up and you're going to want to throw rocks at me, use this little small rocks, not a big rocks. אמר לרב שתדע לך, 2 things. One, למי שאתה עושה טובה, אל תצפה לקבל כלום. Don't expect anything back? No. If you want to know how to live life, this is life.
Because let me finish. Because 95% of people, they got zero הכרת הטוב, זה א'. 2, he used a line, you know, those people are tzaddikim, because they forced me to do mitzvot לשם שמיים. הבנת? אני מספר לך את זה, שתהיה מוכן, יהיה לך הרבה הפתעות בחיים. אתה עדיין התחלת את החיים, יהיה לך הרבה הפתעות. And a lot of surprises, שאתה תראה חברים, and the biggest slap, it's from the closest friends that you have, and relatives, מהם תקבל את המכה הכי כואבת. Know it, get ready, so when it happens, תמשיך לזרום, and don't take anything to heart. Keep your health in front, וכל השאר, recycle. לא שווה, לא עצבים, ולא שווה לרדת even to the level. צעלה. And עוד דבר חשוב, people that you help them, the day you're going to need help back from them, you're not going to get it. And somehow, you're going to get the help from random people. ככה זה יהיה בחיים. תזכור את המילה שדמעת לך עכשיו, we're going to meet in 5-10 years, תראה מה שאמרת לך זה אמת, זה החיים. עכשיו, אני לא אומר הכל שחור, אני לא אומר את זה, אבל בבני תורה, people שבני תורה יותר, you can find it more, כי הם אנשים יותר בעלי מידות טובות, they work on מידות, so you have a better chance to see more הכרת הטוב. אבל ככה בעולם החיצוני, קבל קדחת. This is life. מה שאני אומר לכם היום, זה דברים, תדע לך דברים אמיתיים, אמיתיים. אנשים שאתה עוזר, אל תצפה לקבל כלום מהם, כי אתה לא תקבל. לא תקבל. הבנת? לא. תהיה מוכן, זה החיים, ואל תצפה להרבה חלומות. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. אומר הרב, אלא אדרבה יצטער בחושבו, חטאיו לא ירוחו שכניו ומה יעשה ליום הפיקודם, יראו בכבדם שהוא נבזה בחדן אישים, הלוא אז יסבק לו מכבוד, כזאת וכזאת יחי ייתן אל ליבו, כדי שלא ליהנות מן העולם הזה. אומר לך רב, ונגיד, מה זה הכבוד מיסטר גירגי? That's the כבוד we're talking about. It's a זלזול we're talking about the same time, but it's okay. In any event, אומר הרב, אדם צריך להסתכל על עצמו, ולראות, אומר כבוד, מה כבוד? למעלה הראו לך מי באמת אתה. מה אתה חפש לכבוד? זה בושה. So stop faking and stop playing these games. Be healthy, be happy, focus on the good things in life, not on the bad things. Focus on the good people around you, not on the bad people around you. Focus on the positive and not negative. וככה אדם יוכל לחיות חיים טובים, בריאים ושלמים. הבנתם? כן. לא. אוקיי, חזק וברוך. רבי חנניה. רבי חנניה מן הגשוע אומר,